everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Today's session. Dear children, today's video will be of festivals of Northeast India. This topic's last or third part, that is workshop part. In today's video, we are going to do some of the activities from workshop sections. And this is the last video of Standard 8's curriculum. Okay. With this video, we are going to sum up with the portion of standard 8. So this will be the last part of our standard 8's English course books curriculum. So after watching this video, you once again watch all the videos from first topic and revise, and wherever necessary do the self-study question on your own. Okay, is it clear to you? So let's start with the workshop question. So in English workshop, what is the first activity? Let's see. Insert the proper words or phrases in the gaps to make the narration meaningful. Use them in their proper form. See here. Insert the proper words or phrases. Some words and phrases are given to us. From that list, we have to fill the gaps, and we will make the narration meaningful. Everything, always we say, whatever we are doing, our writing should be meaningful. Whenever you are making a word, a smallest word, it should be meaningful. And then what we are supposed to do, we have to use these words in their proper form according to the meaningful नरेशन. ओके, आता इथे आपल्याला एक पॅसेज दिलाय, तिथे काही ब्लँक सोडलेले आहेत. ओके, आणि आपल्याला एक वर्ड्सची बघा लिस्ट दिलेली आहे. सी, देर आर सम वर्ड्स इन ब्रॅकेट. यू कॅन सी discard, revive, diverse, handed down, bring out, and symptomous. So these are the words. Now there is a passage. See, this is the passage, and you can see there are blanks somewhere, and in those blanks we will fill these words, we will insert these words, and we will make this narration meaningful. आपल्याला एक पॅसेज दिसतोय खाली, आणि मध्ये मध्ये काही बघा तुम्हाला गॅप्स दिसतात. ओके, फिल इन द ब्लँक सारख्या. आपण पहिलं काय करूया, हा पॅसेज वाचूया पूर्ण. वाचल्यानंतर आपल्याला थोडा त्याचा अर्थ लक्षात येतो. व्हेनेवर यू वॉन्ट टू फील सच टाइप ऑफ गॅप्स इन अ पॅसेज, यू शुड रीड द पॅसेज ॲज अ होल फर्स्ट. मग तुम्हाला त्याचं थीम लक्षात आली की मग ते शब्द तिकडे घालायला सोपं जातं. आता हे जे ब्रॅकेटमध्ये शब्द आहेत, या सगळ्यांचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे. आपण ह्या टॉपिकमध्ये ह्या शब्दांचा अर्थ जाणून घेतलेला आहे. आणि जर तुम्हाला त्या शब्दांचा, काही शब्दांचा अर्थ अजूनही लक्षात येत नसेल, तर बिफोर डूइंग दिस ऍक्टिव्हिटी यू शुड refer to the dictionary. Okay, you get yourself clear with the meaning of these words, and then you do this activity. So I'll read the passage for you. While shopping, I suddenly met Lata Shankaran. Meeting my classmate after 20 years dash our friendship. We spoke on dash topics of our past, present, and future. We realized that we could know dash old school memories. She showed me a beautiful ring dash from her great grandmother. We discussed about how we should dash the best from our own children. Before we parted, we decided to meet again that night and have a dinner at a five-star hotel with along with our families. Okay, so in this way the passage is that, and when we read this passage,
with our speed, we came to know that this passage is about meeting two friends after a long time. ओके, दोन मैत्रिणी खूप वर्षांनी भेटल्यात आणि त्यांच्या भेटीचा हा इथे आपल्याला त्यांनी थोडक्यात एक वृत्तांत दिलेला आहे. आता तिथे आपल्याला 4-5 गॅप्स दिसतात. सो लेट्स डू द activity. We will fill these gaps with the words or phrases given in the bracket. So while shopping, I suddenly met Lata Shankaran. Meeting my classmate after 20 years. Which word will come from the bracket? Let's see. Revived our friendship. Okay. After 20 years, revived our friendship. तिची मैत्रीण तिला 20 वर्षांनी भेटलेली, त्यामुळे त्यांच्या मैत्रीला एक नवीन उजाळा प्राप्त झाला. Revived. Now that word is there, revive, and we have done it in past tense because the passage is in past tense. So revived. I have added D to there, you can see. Next sentence. We spoke on. Which word will come? We spoke on diverse topics. Diverse, many different topics of our past, present and future. They have chatted on all the topics from their past memories, what they are doing at present, and what are their future plans. We realized that we could know dash old school memories, none other than the word discard. We could no discard old memories. आपण आपल्या जुन्या आठवणी कधीच विसरू शकत नाही, स्मृतीमधून घालवू शकत नाही. We realized that we could no discard old school memories. We could not discard old school memories. She showed me a beautiful ring handed down from her great grandmother. Handed down, it was given to her by her great grandmother. Great grandmother, Panji. Aji Panji, great grandmother. We discussed about how we should dash. आता बघा, डिस्कार्ड गेलाय, रिवाइव आपण यूज केलाय, डायव्हर्स आपण योग्य ठिकाणी टाकलाय, हँडेड डाऊन गेलाय. नाउ 2 words are remained. Opt from these two, which word will come here? We discussed about how we should bring out the best from our own children. Before we parted, we decided to meet again that night and have a dinner at a Sumptuous 5-star hotel along with our family. Sumptuous, very lavish. Okay. So in this way we have inserted the proper words or phrases in the gaps and we have made the narration meaningful. And at the same time we have taken care that it should be in their proper form. लक्षात आलं ही ऍक्टिव्हिटी कशी करायची? Okay. Question. Correct the wrongly spelled words from the lesson and make a word chain of nouns with them. Your favorite activity, making a word chain. Word chain कशी करायची आपण शिकलोय, right? आता आपल्याला इथे काय दिलंय? त्यांनी काही words दिलेत बघा. We will read them first one by one. Manner. What is this word? Assassin. What is this? Natre. Dram. Lackles. Festival, aired, and ritual. Now, after looking at these words, we come to know that these words are not correctly spelled, right? Because while pronouncing them, we find some difficulty. So, this is the activity. We have to correct the wrongly spelled word. They are not spelled correctly, they are wrongly spelled. And we have gone through this lesson. We know what word is actually there in that lesson. So we will read the text and we will write here, rewrite this word with the correct spellings. Okay. आता इथे तुम्हाला काही शब्द दिसत आहेत आणि ते शब्द बघून आपल्याला कळतंय की त्याच्या स्पेलिंग मध्ये काहीतरी गडबड आहे. आपल्याला पण बघा बऱ्याचदा असा प्रॉब्लेम येतो. आपल्याला तो शब्द माहिती असतो पण स्पेलिंग मध्ये
कोणता नेमकं लेटर वापरायचं किंवा पुढे की मागे ही आपली पण काही वेळेला गडबड होते. तर असे रॉंग स्पेलिंग आहे. आपल्याला तो शब्द टॉपिकमध्ये लेसनमध्ये आलेला माहिती आहे, तर आपण तो पहिला करेक्ट करूया आणि मग वर्ड चेंज काही शब्दांचं मी तुम्हाला करून दाखवते. सो विच इज द फर्स्ट वर्ड? It should be manner. M-A-N-N-E-R. Instead of O, there should be E. Manner. Next word is very easy. Season. S-E-A-S-O-N. Okay, you should bring the letters in their correct place. Third word is nature. So instead of U, they have added their E. N-A-T-U-R-E. Nature. Nisarga. Next word, drum. They are beating the drum. 100 Drum Festival. So instead of D-R-A-M, it should be D-R-U-M. Next word is locals. Local, ordinary people. They are dancing. Each and everyone participate in celebrating the festival. So instead of A, it should be O. L-O-C-A-L-S. Locals. It is not locals. It should be locals. Next is festival. Now you will see a minor correction is there. F-E-S-T-I-V-A-L. आता काही जणांनी फेस्टिवलचं स्पेलिंग बरोबर वाटेल, बट बघा ईच्या जागी आय पाहिजे. नाउ नेक्स्ट वर्ड यू मस्ट बी थिंकिंग व्हॉट इज दिस ERD? हा कुठला वर्ड आलाय? असा काही शब्द असतो का? आपण बघा त्याच्या लेटर्सच्या जागा बदलून तो शब्द करण्याचा प्रयत्न करतो, बट दिस वर्ड इज एंड. One wrong letter is placed between E and D. It should be N, E-N-D, not E-R-D. And the last word is ritual. Instead of I, instead of E, it should be I. Ritual. आता आपण बोलताना रिच्युअल बोलतो म्हणून लिहिताना पण RE लिहिण्याची पॉसिबिलिटी असते. But when you write RE, it will be re. It will not be re sometimes. So it should be I. Ritual. Okay? तर आता आपण पहिला भाग केलेला आहे या प्रश्नाचा. We have done the first part, correct the wrongly spelled words, right? We have done the correction. Now look at the second part. Make a word chain of nouns. आता word chain म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? We will try to do of first word, manner. See, manner. Last letter is R. So I have started from R. Next word is rabbit. R-A-B-B-I-T. Last letter is T, so T-O-P, top. Last letter is P, so it should be P-A-R-R-O-T, parrot. बघा इकडे मी अत्यंत सोपे शब्द घेतलेले आहेत तुम्हाला दाखवण्यासाठी. उदाहरण तुम्ही याच्यामध्ये तुमच्या व्होकॅब्युलरी मधले शब्द घेऊन वर्ड चेन बनवायचे. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज सीझन. सो सीझन, लास्ट लेटर इज N. So I have started with N, N-O-S-E, nose. It ends with E, ear. It ends with R, rat. It ends with T, toy. Next word is nature. Last letter is E, event. T, tree. E, eagle. Again E, I. Okay. One more word we will do. Drum. M, man. N, north. H, horse. E, you can write. Okay. So in this way we have done some of the words. आता बघा इकडे तुम्हाला मी काही शब्दांचं करून दाखवलं. आता 4 शब्दांचं मी तुम्हाला करून दाखवलं. I have done with 4 words. Still there are 4 words, so you can practice in such way. The next question. Read the lesson and fill up the table. Read the lesson and fill up the table. So here now we are practicing reading and writing skill.
So again and again we have to go through the lesson. We will read it carefully and we will do the activity. Now here you can see there is a table. Okay, and as I told you in part second that while watching that video you make your notes, you sit with a pen and notebook. So if you have noted down points, now this activity will be done by you very easily and smoothly. See here what is there in that table. There are four columns and 1 2 3 4 5 6 7 rays, because 7 states, 7 rows per state. So what are the columns? In first column you can see there are names of states. In second column chief festival. We have to write chief festival of each state. Then reasons for celebrating. Why do they celebrate those festivals? And how, ways of celebrating. Okay. So we will do it by one state. State Assam. Which is the chief festival of Assam? Very first, we have seen that. We have seen very beautiful dance of Bihu. So Bihu is their chief festival. Why do they celebrate that? To make the beginning and end of the harvesting season and the completion of sowing. So we have seen it is celebrated in three states, in three parts, right? First of all, they mark the beginning and the end of the harvesting season and the completion of sowing. How do they celebrate? People dance on the traditional music which is made by the local musical instrument and hold the Bihu competition all over the Assam. So they dance on the traditional music, and while playing that music they use local musical instrument, and the Bihu competitions are held all over the state. So in this way they celebrate the Bihu festival in Assam. Next is Arunachal Pradesh, and which festival is celebrated there? Losar. Why do they celebrate this? The New Year festival. It is their New Year festival. How do they celebrate? People clean out their homes to bring in the new year and to discard the old. We have seen in that video they are cleaning their homes to welcome the new year and to discard, to say bye bye to the old, right? Old year. So Losar is the chief festival of the Arunachal Pradesh. Next state is Manipur, which is their chief festival, Ningol Chakuba. There are two festivals. We will begin with Ningol Chakuba. Why do they celebrate? To revive the relationship between married girls and their parents. लग्न झालेल्या मुली आणि त्यांचे पॅरेंट्स यांच्यामधल्या नात्याला उजाळा देण्यासाठी, ते नातं पुन्हा नव्याने जिवंत करण्यासाठी, नातं असतंच पण ते जपण्यासाठी हा सण साजरा केला जातो. And we have seen how they celebrate this. The women and their children are given a sumptuous feast and gifts. They are invited and they are given a sumptuous, a very lavish feast. चांगलं त्यांच्यासाठी मेजवानी बनवली जाते आणि त्यांना गिफ्ट्स दिले जातात. सो इन दिस वे द निंगोल चाकोबा इज सेलिब्रेटेड इन मणिपूर. One more festival of Manipur which is celebrated there is Cherioba. Why they celebrate it? The New Year festival. Like Arunachal Pradesh, in Arunachal Pradesh they are celebrating New Year as Losar. Here the name is different, it is Cherioba. How do they celebrate? People clean and decorate their houses and prepare special festive dishes.
बघा सगळीकडे साधारणतः अशा प्रकारे सेलिब्रेट केलं जातं. मग ते राज्य कुठलंही असो, की पहिलं साफसफाई करायची, सगळं जुनं काढून टाकायचं आणि नवीन वर्षाचं नवीन उत्साहाने नवीन जोमाने स्वागत करायचं. As the part of the ritual, the villagers climb the nearby hilltops. So हा एक वेगळा भाग आहे त्यांच्या सेलिब्रेशन मधला. They climb the nearby hilltops. And what is the thinking behind that? That as they climb at the high, even their life will be like on the high position. So that is the belief behind climbing the hilltop. Now the next state is Tripura. And in Tripura, we have seen there is not such cheap festival. Many festivals are celebrated there. And why do they celebrate? To show the activities, whatever they are doing. Okay. So how do they celebrate? People perform dances which represent hunting, fishing, food gathering and various other activities. त्यांच्याकडे as such असं special कुठला सेलिब्रेट ते करत नाहीत पण जे काही त्यांचं असतं त्यांच्या नृत्यातून ते त्यांच्या ज्या रोजच्या त्यांच्या शरीरार्थासाठी ज्या काही कामं करतात ज्या ऍक्टिव्हिटीज करतात ते त्यांच्या त्या डान्स मधून दाखवतात जसं शिकार करणं असो मासेमारी असो राईट तर ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज त्यांच्या डान्स मधून ते दाखवतात अँड सम ऑफ द फेस्टिवल्स अट्रॅक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओव्हर द इंडिया ते इतके सुंदर प्रकारे ते सेलिब्रेट करतात की भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यातून लोक तिकडे ते उत्सव पाहायला जात असतात आता इकडच्या काही स्पेशल सणांची नावं किंवा ते कसं सेलिब्रेट करतात हे मी तुम्हाला सेकंड पार्ट मध्ये दाखवलंय तर ह्या स्टेटसाठी तुम्ही तो भाग पुन्हा एकदा बघा the last state is Nagaland, which is their chief festival, Moatsu. Why do they celebrate? End of the sowing season. आता पेरणी झालेली आहे शेतीची मशागत झाली आहे पेरणी झाली आहे आणि आता ते निसर्ग देवतेला वरुण देवतेला पावसाला प्रे करतायत प्रार्थना करतायत की आमचं सगळं काम झालंय आता छानपैकी तू पाहिजे तितका पड आणि आमच्या शेतामध्ये सुंदर धान्य येऊ दे सो मोआत्सू is celebrated after end of the sowing season. How they celebrate? Villagers wear their colorful clothes and headgear and decorate themselves with feathers and wild boar tusks and dance to traditional music. आपण बघितलंय तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये दाखवलंय की त्यांनी जे ते डोक्याला जो काही बँड बांधतात त्या बँडला पिस आणि वाईल्ड बोर जे रानडुक्कर असतं त्याच्या सुळ्यांनी ते सजवलेलं असतं ओके सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस ऍक्टिव्हिटी अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी ही ऍक्टिव्हिटी केल्यानंतर तुम्हाला संपूर्ण त्या लेसनचा इथे तुम्हाला जिस्ट मिळेल की प्रत्येक स्टेट त्याचं चीफ फेस्टिवल का सेलिब्रेट करायचं आणि कसं सेलिब्रेट करायचं सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी नाउ द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी क्वेश्चन नंबर 4 चूज द appropriate alternatives to complete the following आता इथे आपल्याला काही बघा सेंटेन्सेस दिलेत आणि तिथे गॅप्स आहेत पण आपल्याला इझी केलंय आपल्याला इथे काय दिलंय त्यांनी अल्टरनेटिव्ह दिलेत बघा वी हॅव प्रोव्हाइडेड विथ 3 अल्टरनेटिव्ह विथ each sentence okay we will read that sentence we will read the alternatives and we will choose the correct one
First sentence, every festival of Northeast India is incomplete without dash dash. So first option is food and sweets. Second option is dance and music. And the next option is lights and crackers. तुम्ही वाचतानाच मी तुमचा आन्सर रेडी असेल. इट इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑप्शन बी, दॅट इज डान्स अँड म्युझिक. आपण 7च्या 7 स्टेटचं सगळे फेस्टिवल्स बघितले कसे सेलिब्रेट करतात ते. डान्स अँड म्युझिक इज मस्ट, राईट. सेकंड सेंटेन्स, people of dash are true lovers of nature and its beauty. All 7 states are vested upon with true nature and beauty, but which is among these are true lover of nature and its beauty? States names: Assam, Mizoram and Arunachal Pradesh. बघा 7ही राज्यांना निसर्गाने मुक्त हस्ताने सौंदर्य दिले, पण तरी या 7 स्टेट्स मधला कुठला स्टेट असा आहे की तिथले लोक या निसर्गाची जे काही सौंदर्य आहे ते सौंदर्य आणि निसर्ग यांचे खरे प्रेमी आहेत. सो नन अदर दॅन अरुणाचल प्रदेश. दे आर द ट्रू लवर्स ऑफ नेचर अँड इट्स ब्युटी. The Dash Festival is celebrated 3 times a year to mark the stages of agriculture. Just now we have seen this in question number 3. Yes. So, Bihu, Chapcharkut and Wangla festival. Which is the festival is celebrated 3 times? Correct. Bihu. आपण बघितलं तीन वेळा तीन स्टेप्स मध्ये तो का आणि कसं सेलिब्रेट केलं जातं, राईट. नेक्स्ट सेंटेन्स, इन त्रिपुरा द फेस्टिविटीज रिप्रेझेंट. व्हॉट डू दे रिप्रेझेंट? प्रिपेरिंग स्पेशल डिशेस, रीचिंग ग्रेटर हाइट्स और हंटिंग, फिशिंग, फूड गॅदरिंग. बघा आता ह्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा जो आपण आत्ताचा प्रश्न केला, ती ऍक्टिव्हिटी केली टेबलची, ती पुन्हा तुम्हाला इथे बघा उपयोगी पडणार आहे. इन त्रिपुरा what it represents? Hunting, fishing and food gathering. They show their activities of hunting, fishing and food gathering through their dances. Activity, the last sentence is an additional advantage of the festive celebrations is. आता बघा आपण सण साजरे करतो, त्याच्यातून आपल्याला आनंद मिळतो, छान खायला मिळतं, घर स्वच्छता होते, पण ह्या सगळ्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन एक कुठली गोष्ट मिळते आपल्याला ह्या सेलिब्रेशन मधून? लेट्स सी द ऑप्शन. लिसनिंग टू फेस्टिव्ह म्युझिक, ब्रिंगिंग आउट द नॅचरल टॅलेंट ऑफ द पीपल and getting a holiday from work. What is the advantage of celebrating the festivals? Yes, bringing out the natural talent of the people. लोकांमध्ये जी गाण्याची, नाचण्याची, वाजवण्याची जी कला असते, ती कला याच्यातून आपल्याला दिसून येते किंवा बाहेर निघते. ओके. Next question. Pick out the adjective forms of the following words. आता आपल्याला काही शब्द दिले. पहिला आपल्या त्याच्यातले adjective म्हणजे काय तुम्हाला माहितीये? Adjective forms आपल्याला या शब्दांचे लेसन मध्ये दिलेले आहेत, ते शोधून त्याच्या समोर लिहायचे. ओके. So this is the first or A activity. There are different parts in question 5. So first of all we will find out the adjective form of these words. Let's read it. Diversity. So the adjective form is this: diverse culture. Okay. हा लेसन मध्ये आलेला आहे बघा शब्द. Next word is festival. So what is the adjective of this? Festive mood. आपण म्हणतो ना, I mean festive mood. Next word is joy, joyous. Variety, various.
tradition, traditional, and mountain, mountainous. ओके, आपण अशा प्रकारे लेसन मध्ये आलेले ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म या वर्डचे शोधून काढले. बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नाउन फॉर्म्स. आता आपण ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म शोधले, आता नाउन फॉर्म्स, विशेषण आणि नाम. ओके, नाउन फॉर्म्स फ्रॉम द लेसन. नाउ सी, कंप्लीट, त्याचं नाउन फॉर्म कंप्लीशन. हे लक्षात घ्यायचं कसं करते ते बघा. या शब्दांमध्ये मूव, मूवमेंट, लाइफ, लाइफ, or you can say live life, rhythmic, rhythm, prosper, prosperity, and next word is green, greenery. आता याचे नाउन फॉर्म्स कसे होतात, ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म कसे होतात हे आपण व्हिडिओज केलेले आहेत, ते तुम्ही इथे रिफर करा. ओके, ते रूल्स इथे कसे वापरले जातात. Next part of this question is the three words below can be used in sentences as nouns as well as verbs. Make sentences of your own that show the different uses. ओके, आता काही शब्द असे असतात की काही वाक्यांमध्ये आपण ते नाम किंवा नाउन म्हणून वापरतो, तर काही वेळेला त्याचा वर्ब म्हणून उपयोग करतो. आता आपल्याला इथे काही शब्द दिले, तर आपल्याला आपल्या वाक्यांमध्ये ते ॲज अ नाउन अँड ॲज अ वर्ब त्याचा यूज करायचा. आता आपल्याला नाउन आणि वर्ब हे जर कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर आपण ते योग्य प्रकारे वापरू शकतो. नाम, नाउन, नामाची व्याख्या, नाउनचं डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे, वर्ब म्हणजे ऍक्शन वर्ड हे पण माहिती आहे. So let's do this. First word is end. आता ॲज अ नाउन तो कसा वापरायचा बघा आणि ॲज अ वर्ब कसा वापरायचा ते बघा. I'll write the sentence. Movie Titanic has tragic end. Okay, now here I have used this word as a noun because one more verb I have already used in that sentence. Auxiliary verb is there. Okay, and in second sentence I have used as a verb. He ended his speech by thanking the president. So here this word is used as the action verb. Dance as a noun, dance as a verb. So as a noun, she is a great actress and she can dance and sing too. Okay. And as a verb, she is dancing on the stage. कशा प्रकारे वापरले हे नीट लक्षात घ्या. Word from this list is harvest as a noun, harvest as a verb. As a noun, we had enormous harvests of the corn this year. And as a verb, when will you harvest your wheat? आता बघा, ॲज अ वर्ब वापरताना आपण तिकडे तो ऍक्शन वर्ड म्हणून घेतोय की इट डू सम ऍक्शन. ओके, आणि ॲज अ नाउन घेताना आपण दुसरा ऑलरेडी वर्ब वापरलेला असतो अँड दॅट वर्ड इज यूज्ड ॲज अ नाउन. So in this way, in today's session, we have done some of the activities from the workshop section. I hope you have understood it, you have learnt it in better way. Now, it is not enough just you watch and you will listen only once. You go through the video again and again and you practice such things on your own. मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवले, पण तुम्ही याच्या पुढे काय करणार आहात, हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्ही स्वतः जेव्हा सोडवाल तेव्हा तुम्हाला ती ऍक्टिव्हिटी उत्तम प्रकारे कळेल. सो ऑल द बेस्ट. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.